Gracias, Teo. Gracias. Es un honor, como siempre, tenerte, compartir un rato contigo. Yo sé que tu español va mejorando muchísimo, pero tú, entre otras cosas, nos has descubierto, no nos has descubierto, nos has puesto enfrente la relación que uno tiene con las maternas, las que habla, que acaban siendo también nuestras. Y yo estoy muy contento de que hoy estés aquí, tanto con esta gente, que yo creo que es la primera vez que en un acto en la Nollegiu, en la librería, empezamos por el final, es decir, con los aplausos. Okay. Lo que quiere decir que toda esta gente que está hoy aquí te quiere mucho. Y por tanto, muchas gracias. Iremos cambiando del castellano al inglés. Mi inglés será... Potente. Como mi español. Como tu español. Y yo quiero decirle a la gente, esto tiene un orden muy sencillo. Teo va a empezar leyendo en español un texto que él ha preparado para explicar el porqué de Timandra y cómo nace Timandra. Y después, yo quiero hablar muy poco y no quiero decir prácticamente nada. Si estáis vosotros aquí, es porque queréis decirle algo a Teo. Hay unos ruidos. Sí, esto soy yo. Te voy aquí dando ruidos. Y por tanto, os pediré que quien quiera, que levante la mano y que pregunte o diga lo que quiera. Yo cortaré. El comentario breve será breve porque yo lo cortaré, para que así todo el mundo pueda participar. Well, I can start. You can start and you can read and say what you want with all these people. Es un gran placer de estar aquí con ustedes y he preparado un papel para explicar por qué necesitaba escribir Timandra. Es en español y mi español no es muy avanzado, pero trato. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Timandra es un libro especial para mí. No voy a hablar sobre el libro mismo, sino por qué lo he escrito. Nunca he creído que las diferencias entre mujeres y hombres son tan grandes como la mayoría de escritores y filósofos han dicho. Las mujeres no son solo las hijas de Afrodita y los hombres no son solo los hijos de Ares, el dios de la guerra. Durante los años difíciles en Grecia, un periodo de la guerra mundial, el holocausto, la ocupación alemana, una guerra civil demasiado cruel, los verdaderos héroes eran las mujeres que mantenían la vida, la esperanza y el cariño. Yo escribí Timandra para mostrarlo. Entonces le dejé contar la historia. Ella es quien escribe sobre su vida, sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su deseo y sobre la falta del mismo. Es Timandra quien habla en el libro, no yo. Fue un gran reto
y ascendida. Lo siento, lo siento, lo siento, pero estoy un poco nervioso. Fue un gran, oh, no es, somebody up there does not like me. Fue un gran reto, pero no tanto como pensaba, salvo en algunos casos concretos. Por ejemplo, cuando escribe sobre sus pechos. Sin lugar a dudas, fue un poco incómodo por un pequeño griego flaco como yo, pero funcionó. Cuando pienso en mi vida, veo una línea que también está presente en la vida de Timandra. El sueño de la libertad, no en el sentido de hacer lo que uno quiere, sino en el sentido de alcanzar la verdad más íntima de uno, de convertirse en uno mismo, encontrar en uno mismo la persona que eres. Dejé mi país con sus tradiciones, sus ideas y sus exigencias. Unos años más tarde dejé mi idioma en el que ya no confiaba. Era un idioma que distorsionaba la realidad, donde un no podía significar fácilmente un sí, donde democracia podía significar dictadura, donde justicia podía significar lo contrario. Escribí en sueco y a pesar de todos los problemas, fue una liberación que me acercó a mis propias ideas y pensamientos. Con Timandra dejé mi género. Era la mochila más pesada. No me convertí en mujer de golpe, pero me acerqué a mis sentimientos y deseos sobre mi relación con la mujer. Descargar todo el sexismo y la mentalidad machista que había recibido sin pedirlo fue quizás la mayor liberación de todas. No voy a hablar del libro, como he dicho. Ustedes pueden leerlo. Espero que lo disfruten tanto como yo cuando lo escribí. Y ahora espero las preguntas. Gracias, muchas gracias. ¿Algún voluntario para comenzar? ¿Algún voluntario para empezar? Como siempre, todo el mundo. Es que aquí what you say about the meanings of the words, when you say who is the first, here in Barcelona, when nobody raised his hand, her hand, it means that everybody wants to talk. I see. But it's different. Allá, venga. La pregunta es obligada, porque cambiar de griego al sueco debe ser dificilísimo. Aprender un idioma nuevo ya es suficientemente difícil, pero hacer la transición a escribir un idioma nuevo con todas las particularidades de crear ficción o poesía, en todo eso también, si me equivoco. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Es algo muy bestia, cambiar un idioma literario. ¿Cómo fue esa transformación y ese cambio para usted? Sí, I can answer the question, but in English, Yeah. because it is un poco difícil. It's not an easy thing to do, because as you say, you have to translate your word into another language which is not your mother tongue. But at the same time, I think that if you know what you want to say,
you can say it in any language you know. If you want to say I love you, you can say it in French, if you can, in Spanish, or in Greek. But you have to know what you want to say. If you do not have anything to say, you say it better in your mother tongue. It's much easier. And my work is as a writer is dealing much more about my real beliefs and my real thoughts about the world, about life. And this I can do in the language I know. My literature is not a literature of words. It's a literature of ideas and feelings. My father was a teacher, and he learned me to read and write very early. And the first thing I wrote in my life, I was 5 years old. Does everybody understand English? Everybody. Okay. So, no question. Si me permites, voy a hacer traducción. Okay. I'm going to do a translation between some sentences. Lo difícil no es decir, lo difícil no es cambiar de lengua, lo difícil no es traducir, porque cuando no sabes lo que quieres decir, no sabes exactamente el significado, lo dices en tu lengua materna. Lo que es importante es que mi literatura no es una literatura de palabras, sino que es una literatura de sentimientos, es una literatura de ideas. Eso permite que mi literatura se construya a través de palabras que yo sí que sé decir exactamente. El problema es no saber qué decir. Cuando no sabes qué decir, tienes que recurrir a tu lengua materna, sí o sí. Y ahora estabas contando lo de tu padre, y que él escribió una cosa cuando tenía 5 años, y que su padre era maestro. Yes. And he gave me, when I was rather young, he gave me an example of what he meant. He said there is a poetry of words and there is la poesía de palabras y la poesía de cosas. La poesía de cosas es más interesante en la poesía de palabras. I never forgot that. But I started writing very young. And it was something which just happened to me. I was 5 years old. My village, my Greek village, was occupied by the Germans. And the German captain decided to execute a villager in front of everybody to make an example. And I was home only with my mother because my father was in prison and my older brothers we did not know where they were. Cuando era joven, los alemanes invadieron mi ciudad y el capitán alemán que estaba allí en la ciudad dijo que iban a ejecutar a un ciudadano, a un compatriota, para dar ejemplo de lo que se podía venir encima, ¿no? Para que la gente estuviera más controlada. Yo estaba en casa con mi madre, mi padre estaba en la prisión, mis hermanos más mayores no estaban. Sí. So my mother took me by the hand and we went to see the execution. It was obligatory, mandatory. And they brought forward the man who was to be executed and they asked him if he wanted to have blindfolds. And he said no. Mi madre me llevó de la mano para ver la ejecución porque era obligatorio ver la ejecución. Sacaron al reo al que iban a ejecutar y pusieron la venda en los ojos y el reo dijo, no, quitadme la venda de los ojos. They shot him and he could not fall backwards
because behind him there was the wall of the church. He fell forwards, and when he came down to my head, our eyes met. And then something happened to me. I don't know what. But that evening, I did not go out to play with my friends. I sat down on the desk of my father and wrote something. It was the first thing I have ever written. Esa persona se acercó, estuvo cerca de mí, me miró a los ojos y yo nunca pude olvidar la mirada que esa persona me mostró, ¿no? Cuando salí de esa ejecución, llegué a casa, yo no salí con mis amigos esa noche, que fue cosa que podía haber hecho, me quedé en casa y lo que hice fue escribir la mirada de esa persona. Sí. And then my father came back from prison long time afterwards, and I gave him this paper. And he read it. He did not say anything. He tapped my head like that, and he put it in his pocket in here. And he kept it there until he died. Of course, he changed clothes from time to time, but the little paper was with him all his life. I never read it again. I don't know what it was written on this paper. Mucho tiempo después de eso, mi padre regresó de la prisión y yo le enseñé el papel en el que había escrito la mirada de ese hombre. Mi padre me tocó, me acarició la cabeza, no me dijo absolutamente nada, cogió el papelito, lo guardó y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y lo guardó hasta el final de su vida. Cambiamos la chaqueta de vez en cuando. Now I come back to your question. What is about this story? To write it in Greek, to write it in Espanol, to write it in Catalan, to write it in Armenio, Turco, whatever. It is the same story. The point is that there is a story, and there is a feeling, and there is something to say about it. I don't want to say more than what happened. For the feelings, the reader is always with me. I don't think that the reader starts reading a book hating the writer. No. They read the book because they would like to love the book. So I have the reader with me from the beginning. If I tell him the story and the facts of the story, he will be moved. But the way you use language makes it literature. The way you use the style in what you write also makes it literature. Yeah. Obviously, you know what you mean, what you want to say, but also that's what makes literature great. The style of the writer. I mean, you surely have a style. That's right. That's right. La historia que he contado se podría contar en armenio, en turco, en sueco, en griego, en español, porque lo que realmente importa, al final, son los hechos que narran la historia, que provocan una serie de sentimientos. Y eso es lo que yo procuro siempre contar en todas mis novelas, sean estas en el idioma en el que sea. La pregunta que han hecho por aquí es, espero y deseo hacerlo bien, esto lo he dicho yo, no igual. Pero bueno, la manera de contar la historia, la elección de las palabras, choosing words, ¿no? Hace literatura, porque el mismo hecho contado con otras palabras, pues tal vez no tendría ni voluntad de estilo y por tanto no estaríamos hablando de literatura. Por tanto, sí que juega la lengua, sí que juega las palabras en la explicación de los hechos. That's true. Of course, you have to have a feeling for the language, but I don't know enough Spanish to write something, but I know enough
Swedish to write something. And by the time my feeling for that language develops, and of course you can always destroy even the world's nicest story if you choose the wrong words. But it is an easy way to make the reader to fake that you say more important things than what your story says. And this is what my father meant, I think. You have to have something that is important enough. If it is not, then you cannot create it, I suppose. And then, yes, we are a family of multilingual people. My grandfather, who was an analphabet, practically an analphabet, he said that he spoke 16 languages. And at the same time, he said that he was the biggest liar who ever lived in that region of Greece. But he became the interpreter of the German captain in the village. And I said, but grandfather, you don't know German. And he looked at me and he said, do you think that he knows Greek? Efectivamente es importante siempre el uso de las palabras en la literatura. Lo que sucede también es que esto de las lenguas al final acaba siendo, y entonces ponía el ejemplo de su abuelo. Mi abuelo era analfabeto, pero él siempre decía que hablaba unas 60 lenguas. No sé, 60 o 16. Es igual, queda bien también para la historia. Dice, pero claro, dice, también era conocido porque era un gran mentiroso. Dice, pero cuando estaban los alemanes, dice, mi abuelo se convirtió en el intérprete del capitán alemán allí en el pueblo. Entonces alguien le dijo, oye, pero si tú no sabes hablar alemán, y dice, ¿y qué? Dice, ¿tú te crees que él sabe hablar griego? But the fact remains, he spoke several languages. My father spoke several languages. He spoke Arabic, Turco, Griego, Francés, English, and he even tried to learn some Swedish when I was introducing to them my current my wife. Yeah, it has always been easy for me to like new languages. It's not always easy to learn them, but I like very much your language. I wish I could learn better, but well, I don't have anyone to speak in Sweden. I read only books, Spanish books. Mi padre hablaba varios idiomas y a mí siempre me ha gustado mucho aprender idiomas. Tengo facilidad para ello, me gusta, es difícil aprender idiomas, sí, pero al final acabo aprendiéndolos y por eso tengo esta relación con las lenguas en general. Es tan bonita, ¿no? So, as you very well know, we don't speak languages, we think in languages. Okay. Right? We live languages. So how much do you think your native Greek language informs what you write in Swedish? You know, in any other language that you write in? How much does it inform? You know, because you're transporting how you think in Greek into another language. Yeah. This is a question of time. You are perfectly right. Yeah. ¿Podemos hacer la pregunta en castellano? Sí. ¿Cuánto de la lengua griega, digamos, se transporta a lo que escribe? Eso es lo que están preguntando.
Yes, you are perfectly right. It is difficult. It takes time. I did not write Swedish just like that. I wrote a lot, I read a lot, and suddenly one day I felt that, well, now I can say the things. As a matter of fact, the first text I wrote in Swedish was a translation of my Greek poems. So you are right, and it's not easy. And up to now, I can have problems because I don't know the exact value of words and the impact of words. And also words change in time, their significance. And it's a constant fight to understand and try to write in another language. But it can be done. Because I remember when I said to somebody that one day I would write in Swedish, and they said, no, it's impossible, nobody has done that. And I was in a conference, multi-ethnic conference, and then a Russian writer was talking before me, and he said, there are no writers who can write in another language, and if they are pigs. Si lo he entendido bien. Bien. Efectivamente, es decir, pasar del griego al sueco es dificultoso, pero yo, al final, se trata también de una cuestión de trabajar, ¿no? Y de leer, y de escribir, y de probar. Lo primero que hice en sueco fue traducir al sueco mis poemas griegos, ¿no? A partir de aquí es cuando se puede trabajar. Mucha gente dice, no, es imposible pasar de un idioma a otro, no puedes escribir, no puedes hablar un idioma y escribir en otro. Dice, y esto una vez en una conferencia multiétnica, ¿no? Habían unos rusos, ¿entendido? ¿No? Es que no sé si lo he entendido bien. Bueno, Había unos rusos y me dijeron que cambiar de idioma o de esto y tal, que si un escritor no escribe, que si un escritor es un cerdo. ¿No? Y esto no sé Nabokov qué opinaría de eso. Pero bueno, and then it was my turn to speak and to make my speech. So I got up and I started my speech by thanking the Russian colleague because he had proved two things at the same time. Entonces yo hice mi conferencia y entonces expliqué una cosa que demostró que lo que había hecho ese señor demostraba dos cosas a la vez. Yeah. For one, that I do not exist. Primero, que yo no existo. And if I exist, I'm a pig. Y segundo, que si existo, soy un cerdo. And then everybody understood how wrong all this fanatism about the language and the importance of language. If you have something to say, that is the important thing. You may even say it wrong. Does not matter. If it is deep, if it is sincere, people will see it. I'm not saying you would say it wrong. I'm just wondering about, because you think in another language, and when you transport it into Swedish, you are enriching that language and culture. Because no one can write that text, regardless of whether they have the same story. Because you process the story in a Greek way. Am I clear what I'm saying? No, I understand, but my point is that this seems to mean for many people, and even critics, that it is impossible to write in another language. And I think it's not. Things are changing. Perdón. Let be chaos. Es imposible escribir en un idioma que no es el tuyo. ¿Por qué? Ella sostiene que es imposible porque ella pregunta si es posible, porque en realidad no es cuestión de escribir en un idioma o escribir en otro, sino en qué idioma piensas.
Entonces, cuando tú piensas en un idioma, automáticamente, si estás pensando en griego y tienes que escribir en sueco, ¿de qué manera la traducción de esto que tú estás pensando y que se traduce en escritura funciona de la misma manera de la que tú estás pensando? Corina, Adrián. No, si me dejas, lo resumo Sí. muy rápidamente lo que quiere decir. Quiere decir que lo que él escribe en sueco se ve enriquecido por ese pensamiento lingüístico subterráneo que es el griego y que lo acompaña en todo lo que hace. Y que de hecho no está planteando la cuestión de si escribir en otra lengua está bien o está mal, para nada, ¿no? Sino le dice que el griego lo acompaña siempre y es como una lengua subterránea que está dentro del sueco que él escribe. Y nadie más podría escribir de la manera que escribe él, solamente él, porque él tiene las historias y tiene todo esa vivencia que ha sido en otra lengua, evidentemente en griego, y que sale a flote, ¿no? En su escritura. En su escritura. Exacto. En el idioma en el que En el sea. idioma que él escribe, evidentemente. Y yo cuando le hacía la pregunta, luego lo digo en inglés, yo también creo que se puede escribir, se puede ser un gran escritor y hay muchos casos, ¿no?, de escritores que han escrito en otra lengua, y lo que quería de hecho decir era que el estilo no está en el lenguaje, sino que está en el escritor mismo, y que es el escritor mismo el que hace que el estilo salga en la lengua en la que escriba. Tal vez la lengua materna pueda ser una ventaja para algunos, pero para otros no, porque necesitan una distancia. Yo también sé de lo que hablo, ¿no? En este sentido. Se lo traduzco si quieres. Sí, Yeah, por favor. I got that. But I was not how to say, I did not misunderstand the question. I only know that there is a theory, a general theory, that you cannot even think in another language. No, the question is not that you misunderstood, but the translation of what it was said. Vamos a preguntar. Bueno, ya no es una pregunta, es un agradecimiento y una emoción que me ha transmitido su vida, sus historias, y especialmente me ha emocionado cuando habla de su madre. Y es una emoción que para mí es importante como madre, yo misma, y el recuerdo de mi madre, y leer eso de esa manera tan vívida es importante para mí. Yes, for me, my mother was, and is, and will be. She's not alive any longer. But without her, I would not have survived the war. And without her mother, all the family would have been dead by now because we had nothing to eat. And I was 3 years old during the German occupation. And the old woman of the village got up very early in the morning and went up to the mountains to find edible wild roots. And they were very hard for us to eat, children of 3 years old. So they sat in front of the church wall, several black-dressed old women chewing the wild roots so that we could eat them. They chew them for hours like that. And my grandmother chewed them without teeth. I have never seen her with teeth in her mouth. She lost all her teeth when she was 30, my grandmother. But chew with the gums for hours. So that's how we survived. And my mother was there. She was the only one who was there. And when my mother died, I had my first major crisis in my writing. I thought I would not be able to write anymore because I always thought that I write because of two things. One was the look of the man who was executed and the hand of my mother.
All my talent were those two things. His look and the hand of my mother. And when my mother died, I said, I cannot write anymore. And I did not write for 2 years, nothing. But then one evening, like that, I was in a library talking about my work, and then an old lady, after the end of my speech, came forward and said, Mr. Kallifatides, may I tell you something? I said, of course. She said, well, I'm sure that your mother would like you to continue writing. And then I started again. Because I felt again that my mother was with me. It was another lady, but it does not matter. There was again that beautiful feeling of somebody is with you when you write. Mi madre lo era todo para mí. Sin mi madre no hubiéramos sobrevivido a la guerra, ni yo, ni mi familia. Salíamos a buscar para comer, era ella quien nos alimentaba, salíamos a buscar y buscábamos raíces, y nos íbamos por la montaña, buscábamos raíces, y las raíces que masticábamos eran tan duras que incluso las mujeres lo que hacían, incluso mi abuela que no tenía dientes, lo que hacían era masticarlas para que nosotros pudiéramos comer algo que era durísimo. Mi madre lo ha sido todo, lo ha significado todo, y cuando murió yo tuve una gran crisis de escritura, no podía escribir, porque toda la vida había escrito sobre la mirada de aquel hombre que ejecutaron en mi pueblo y sobre el corazón de mi madre. Entonces no tenía ni la mirada ni el corazón. La mano, perdón. Que cogía la mano, sí. Y por tanto, todo eso generó en mí una crisis de escritura. Estuve 2 años sin escribir, hasta que un día, en una conferencia, en una biblioteca, en una librería, un señor o alguien me dijo, ¿puedo hacer una pregunta, señor Kallifatides? Y yo le dije, sí, claro, hágame la pregunta. Y la persona dice, su madre querría que usted continuara escribiendo. Y fue ahí donde continuó escribiendo. And also it is my mother, my grandmother, and all the women of my village that made it vital for me, important for me to write in mother. Because without them, as I told you, we would not exist. They were the women that saved us from all the cruelties of the war. And especially my mother was uneducated, but she had great fantasy, and she was a great storyteller. She had only one problem, but a big problem. She could not finish her stories because she was laughing before the end. So we never heard the end of the stories. But we laughed with her because she was laughing. And she had invented a new language for her and me. She never said, for example, do you want one coffee more or another coffee? She would ask me, do you want un café joven? The young coffee. Do you want the young coffee? And yeah, my father was an important part of my life, but he taught me other things. He taught me, for example, not to give up. He taught me la poesía de palabras and la poesía de cosas. He taught me the respect for the art, because when I was a child, I used to lie down and read. And he said, no, you should not lie down when you read. You are not an ape. You are a human being, and you have to think of the writer. The writer has been awakened many nights to write his book. So you have to show him the respect.
You must sit down like a human being and read, not lay down like a mono. Mi madre era una gran contadora de historias, lo que pasa es que no las terminaba nunca. Y después inventaba palabras o conceptos, ¿no? Por ejemplo, decía un café joven, ¿no? No tenía ningún sentido, pero eso es lo que nos gustaba. Mi padre me enseñó a no rendirme, ¿no? Y a continuar luchando. Y una de las cosas que también me enseñó la poesía de las cosas, ¿no? Y me enseñó la poesía de las palabras y la diferencia, pero también me enseñó sobre todo a no leer tumbado. Dice que si quería ser un buen escritor tenía que estar como un ser humano, y el ser humano estaba pues, de pie, pero en este caso cuando tenía que leer sentado en una silla como un ser humano, y eso era lo que entre otras cosas también me enseñó mi padre. My first literary idea, I got it when I was 11 years old, because my family left the village because the fascists were after my father to kill him, and so we left the village and moved to Athens, but not all the family together, in several portions. First the father, then the mother, and then all the brothers, and last it was me. Mi primera idea literaria fue cuando tenía 11 años y nos mudamos, ¿no? a Atenas. Pero no nos mudamos toda la familia de golpe, sino que íbamos como por partes, ¿no? Primero mi padre, después mi madre y yo, después mi hermano, etc. Exactly. And I came to Athens. I went to the school there, and I spoke dialects. I had wrong clothes, and worst of all, I did not have hair on my legs. Everybody else had hair on their legs. Cuando nos mudamos a Atenas, yo iba pues, ropa, como he dicho, Clothes and dialect. Pues el dialecto de donde venía yo, las ropas tradicionales que nosotros usábamos en el pueblo y tal. Dice, pero aparte es que no tenía pelo en las piernas. La gente no tenía pelo en las piernas. It was a sign of manhood. Yeah. Anyway, I was the chicken of the class. I was the chicken of them. Nobody spoke with me. Nobody wanted to be with me. The girls ignored me totally. Todo el mundo me ignoraba, las chicas me ignoraban. Yeah. But the teacher there had a method. Every Saturday he gave us 2 or 3 hours to go out in the city, listen, watch, think, and come back to the school and write an exposition for this. El profesor tenía un método y entonces los sábados, por ejemplo, nos enviaba 2 o 3 horas a circular por Atenas para escuchar, para ver. Entonces volvíamos y teníamos que escribir todo lo que habíamos visto, escuchado. Yeah, and so it came that Saturday, and he sent us out, and nobody wanted to have me in their company, so I walked alone around, and I got into a little forest near the school, and I almost jumped or stepped upon a tear, making love in the ground. The holy earth of Greece is the biggest bed, and I never had seen anything like that, so I was terrified. Nadie me acompañó, yo salí solo y encontré un pequeño bosque donde encontré a una pareja haciendo el amor. Dicen que la Santa Tierra de Grecia es una gran cama. Claro, yo nunca había visto eso, ¿no? Y estaba absolutamente aterrorizado, ¿no? Ante lo que estaba viendo. He looked like a carabinero, the fish, red. And so I started running
But at the same time, I was thinking, what am I going to write about now? ¿Y ahora qué escribo yo sobre esto? I could not write about that. So I had my first idea. I said to myself, you are a little fool, my friend. You can write about what you felt, not about what you saw. Puedo escribir sobre lo que siento, no sobre lo que veo. And so I did. I wrote I wrote a story about a very cruel battle between hormigas. And you know, they are ferocious. And I left my paper, and then we were waiting for the evaluation that would take place next Saturday. Yo escribí eso, si lo he entendido bien, ha dicho que lo hizo escribiendo lo que sentía, ¿no? Yeah. Pero modificando un poco la realidad, ¿no? Sobre hormigas. Sobre hormigas. Y nada, y yo entregué el trabajo, y entonces esperé a ver la evaluación a ver qué decía. And so that Saturday came, and the teacher started commenting our small papers, and it was his great day. He had fun. He was commenting very ironically and saying, "Oh, this he went out, he saw nothing, he heard nothing," and so on and so. And he kept one after the other, but did not speak about my paper. I thought he keeps it to have his great fun last. So I was terrified. But then he took up my paper and said, "This is what I call an exposition." Y empezó a hacer comentarios sobre los papeles de los otros y tal, y el mío yo estaba aterrorizado porque el mío no hablaba hasta que levantó el papel y dijo, esto es lo que Exposition, thesis, or I don't know how you say it in Spanish. ¿Cómo dices? Esto es como una exposición de lo que le hace el anterior. Esto es lo que yo he pedido, Una vez la ¿no? leo. Esto es la exposición que yo he pedido, la reacción que yo he pedido. So from that moment, I was the king of the class. Entonces ya pasó a ser el rey de la clase. And I wrote my friends in school, all friends in school, the love letters to the same girl. Yeah. Because we had la reina de la clase. There is always a reina. And I wrote to her, you asked me for a love letter, I wrote it to the other one. So it was a great exercise in style and variety of style. Entonces, claro, me empezaron a pedir que escribiera las cartas de amor. Pero claro, escribir las cartas de amor de diferentes chicos a la misma chica. Entonces, claro, esto fue un gran ejercicio de estilo. Es como Cirano esto, pero ampliado. And from that time on, I had a kind of feeling for the language. Not very deep, but I was always trying to think beyond the language and what it really means. Why we call the sea, for example? Why not we call the sea Atsuka? Does it have any importance? Is it important? Does it say something or it does not? Childish thinking, but I was interested in language. And then I went to the gymnasium, and we had a teacher there again, very peculiar person, and I was a good student because I loved my language, I loved classic Greek, I loved Latin, I was a good student. But then at the age of 15, I got in love.
And you know what it means. You forget about school, you forget about everything. And this teacher noticed that. And he said, you have to come to my office, we have to talk. And I went to his office and he gave me a short speech. I will never forget it. He said, I'm your teacher and you are my student. When you are not in the school or when you are not paying attention to me, it's not only that you shame your father, it's not only that you shame yourself, but you make it difficult for me to make my work. And you don't have the right to do that. Do you agree? What did I say? What did I say? Después de escribir las cartas de amor, él empezó ya de un jovencito a reflexionar sobre la lengua, ¿no? Porque, por ejemplo, al mar se le llama mar y no al mar se le llama azúcar. Y estas reflexiones él las tenía, entonces se fue ya directamente al instituto. En el instituto era un muy buen estudiante, le gustaba mucho el griego, le gustaban mucho las asignaturas relacionadas con las lenguas, hasta que, bueno, tuvo, lo que teníamos todos cuando, aquí lo llamaríamos la edad del pavo, ¿no? Y entonces un día él empezó a no aplicarse, hasta que un día el profesor, el tutor, lo llamó a su despacho y le dijo, oye, mira, yo soy el profesor, tú eres el estudiante, entonces tú tienes que aplicarte, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Dice, pero no por tu padre, no por tu madre, ni tan solo por ti, sino básicamente porque no me dejas hacer mi trabajo, que es el de enseñarte, ¿no? El de ser tu profesor. Dice, y tú no tienes ningún derecho a hacer eso. No tienes ningún derecho a que yo no pueda hacer mi trabajo. ¿Lo has entendido? Y Theodor dijo, bueno, pues sí, claro. ¿Qué le iba a decir yo? Si tenía tanta razón. And he punished me, but in a very peculiar way. He sent me to the only library of Athens at that time to translate the love poems of the Roman poet Catullus into New Greek. And I went to the library, and there were only people older than 60 years old, very serious and very, silent, and I was trying to understand Catullus. But it took some time, but suddenly something happened. I could see these girls and these boys in those gardens of Rome, the Column and the Roman knights. And it was like a lightning in my head. I thought, but this is what is literature about. It saves our life. El profesor me mandó a la biblioteca con un encargo que era traducir los poemas de amor de Catulo al griego. Entonces yo entré en la biblioteca, había mucha gente, de 60 años para arriba, todos súper serios, y yo estaba allí, y entonces empecé a traducir los poemas de amor de Catulo, y entonces me di cuenta de que esos poemas que hablaban de amor, de jardines, de humanidad, etc., eran la vida en sí misma, ¿no? Dice, y eso es lo que hace la literatura. La literatura lo que hace es nos salva nuestras vidas. Sí, sí. Then I left my country, I came to Sweden, I made my debut in the Swedish literature, and my older brother, met that teacher on the street. And he said to him, you know, maestro, little Theodor. I was always the little one, I don't know why. The little Theodor has become a poet in Sweden. And the teacher said, I know, I made him. Años más tarde se fue a Suecia y un día su hermano mayor le contó que se había encontrado al maestro en cuestión por la calle y le dijo, maestro, ¿sabe que el pequeño Theodor ahora es en Suecia un gran poeta? Y el maestro le contestó, dice, sí, claro, dice, yo lo hice.
So this was my way into literature, and I kept writing not only because I wanted to save, and I did want to save my village. I mean, in 200 years, who will know anything about my village and what happened there? But now they can. They know. My books are in the library of the village. The school there is my name. So the village will continue to live. The life of the people. My grandfather will make people laughing, being the translator of German captain without knowing any German. 200 years after my death. I hope at least. Yeah, why not? I mean, I read for my grandchildren Don Quixote. Well, books live, and no one knows which books will live, but we all hope. So, yeah. Antes podía preguntarme dentro de 200 años qué pasará en mi pueblo y igual no me importaba, ahora sí, ¿no? Ahora lo que suceda en mi pueblo ahora, los libros son importantes entre otras cosas porque han hecho que yo me preocupe por lo que suceda en mi pueblo, donde por ejemplo el nombre de la librería, el nombre del instituto lleva mi nombre, ¿no? Y en la biblioteca del pueblo están mis libros y por tanto para mí es muy importante lo que sucede en mi pueblo. And when I think of sometimes there are writers complaining about how difficult it is to write or how painful it is to write, and it may be. But when I write, I'm the happiest person in the world. I feel that it's like a duty. You know, in the army, when your comrades go to sleep, then somebody has to keep the watch. And it is like that I feel about my writing. I keep watch of what is happening in this world. And I have a duty to do it. And when I do it, I'm very, very happy. Esto sucede hay una obligación, yo tengo una obligación y en mi literatura, y cuando yo escribo, hay la observación del mundo. Y por tanto eso es una obligación. Como en el ejército hay obligaciones, yo me tomo esto como una obligación, que es mirar al mundo y trasladarlo en mi escritura. Y esa es mi obligación con la escritura, que es lo que también me hace feliz. I don't know what will be the continuation of my writing, because I'm getting old, and I think that I don't really have the necessary energy to write, because even if it looks like a comfortable walk, it is not. It takes a lot of energy. It's a physical energy, but it's also psychological and mental energy. And I don't think that one can go on writing forever. But I feel that I'm near the time then I have to live without writing, and I'm very sorry for that. But this day will come, and I'm preparing for it, because I do want to go on living. Even without writing, because I have other joys in life. I have grandchildren, I
have friends, I have my wife. So, No sé si, no sé cuándo voy a dejar de escribir porque soy consciente de que yo me estoy haciendo mayor y escribir requiere no solo ejercicio, no solo requiere el esfuerzo físico, sino sobre todo el esfuerzo psicológico. Seguramente llegará un momento, soy consciente de que voy a tener que dejar de escribir porque no tendré la energía suficiente para continuar, pero continuaré viviendo y cuando tengo otros hobbies y tengo sobre todo a mis nietos y tengo a mi mujer y tengo a mis amigos y se puede vivir sin escribir, pero también es cierto que escribir me hace muy feliz. and I'm very happy that some of my books here in Spain are read and liked, not because the success in itself, it's not important any longer, and I'm sincere about it, but it is important for me that Spanish people will know what happened to Greece during this time from 40 to 1973, where we had hopefully the last dictatorship in Greece. Y yo estoy muy contento de que en España mis libros pues, lleguen a mucha gente, pero no solo por el éxito de que se vendan mucho y tal, sino porque en todos mis libros lo que intento explicar es cómo es Grecia desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿no? Con todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado. Y por tanto, que los lectores españoles sepan cómo se ha vivido en Grecia o cómo he vivido yo todo esto, a mí me provoca una gran satisfacción. In my village in Molai, when somebody dies, then his friends have a drinking session with booze or whatever. And the highest praise you can give is that you say about the deceased that he was a man who looked after his olive trees. This is the highest. And I hope that they will say the same thing about me. I try to watch about, to care about my olive trees. And this is my country. This is my people. En mi país, cuando muere alguien, hay una... que los familiares o los amigos y hacen una drinking session, una sesión para beber. Y entonces, la mejor oración que uno puede recibir, ¿no? O el mejor rezo que uno puede recibir es que fue una persona, si lo he entendido bien, porque igual tiene algún significado que yo no entiendo, es alguien que ha cuidado bien de sus árboles santos, ¿no? Sus olivos. La alabanza, es la mayor alabanza. Es la mayor alabanza. Muy bien. Well, son las 8, creo. Sí. ¿Hay alguno que hizo una pregunta? Bien. Just a very short question. No, pero farás tu traducción también. Sí, la digo en español primero. El cambio de lengua, de escritura al griego después del sueco es una curiosidad. Tuvo que ver, vino después de la muerte de su madre, the change of language from Swedish to Greek. Did it have anything to do with the death of your mother? Was right after your mother's death, after that crisis you're talking about? It has to do, certainly it has to do with it because the first book I could write after my mother death, I wrote it in Greek. Yeah. And it has not happened for 50 years. But I came back in some sense, I came back to my language. And they ask me really very often how it feels. And I say, and I think I'm sincere about it. I'm not sure. But I think that my Swedish is from here to here. My nose to the top of my head. But Greek is mi corazón.
that dictate the corazón. And how can I forget it? It's not possible to forget it. But what I try to do, and I think that many people have to do, is that when I left Greece, I had Greece both here in my heart and on my neck. And I try to get off Greece of my neck and keep it in my heart. To make life easier for more parties than one. Bueno, desde que estoy en Suecia, soy sueco, o pienso en sueco, o mi sueco es de aquí, pero mi griego está siempre en mi corazón. Y cuando salí de Grecia, tenía el griego en mi corazón y en el cuello. Entonces lo saqué del cuello y lo guardo siempre en mi corazón. Y por eso escribir en griego sale de dentro, ¿no? But I have read books after that book in Greek, which is Swedish, and I said to the Troya, for example, I wrote it in Swedish again, and that translated to Greek. And actually, the curiosity is that it appeared first in Turkey, and in Greece has not appeared yet, because I had not the time to rewrite it. But the Turks translated from Swedish. So I must live with these two languages, but I know the difference. I know the difference between them. And I have seen a lot of tragedies in my immigration life, that people let the nostalgia. My next book is going to inform is called Amor y Moriña. I know it's a Galician word. I know it, but it does not matter. It's the only word that says what I want to say. It's the pain of living outside the country. And when I look in the lexicon, there is there. So. If everybody in Spain understands what Moriña means, then why should not write it? But I have seen people get their lives destroyed because of Moriña. And I say, no, make your Moriña a poem, make your Moriña a song, make your Moriña a painting. Don't let destroy your life. Whether it is your lost country, your lost love, whatever it is. Our sorrows can be flowers. We don't need to let them kill us. Nuestras penas pueden ser flores, hay que escribirlo. Yo escribo sobre el dolor también de vivir fuera de mi país. Lo ha comparado con la morriña gallega, ¿no? Y él dice que cuidado porque hay gente que pierde su vida por culpa de esa morriña. Y lo que él ha intentado hacer siempre es escribir sobre ello, y siempre recomiendo a la gente que tenga morriña, ¿no? Que lo que tiene que hacer es transformar esa morriña en pintura, en escritura, en arte, ¿no? Para, como decía antes, poder salvar la vida, que para eso es la literatura. Son las 8, ahora sí. Solo preguntar si está escribiendo algo. Are you writing? You are writing now? I'm writing all the time. But I know first after some time if it's anything to print or not. When I write, I feel, well, it's good I'm writing, but when you reread it 3 months later, you say, oh, that's nonsense. So forget about it. So yes, I'm working every day. I write every day. Escribo cada día. Lo que pasa es que después hay que decidir si se publica o no se publica, que eso ya es otra cosa.
and you see, there is something which is very, very ignoring. If you have been a writer for 55 years and with some reasonable success, nobody will tell you in the publishing company that this is bad. We don't publish it. They will publish it to be nice. They know it's bad, but they will not tell you. So I try to be the one who knows. Is this terrible? Yes. Okay, forget about it. Uno tiene que decidir uno mismo si publica o no publica. Y cuando ve lo que ha escrito, por mucho que le digan que está muy bien, publica, es el mismo que puede decir no, esto es terrible, fuera, no lo publico. Yeah. Well, thank you very much. I'm very, very, very happy for your being here and for my being here because I enjoy every moment of my visit and I see and learn every day new things about your country and some of the things are really getting deeply into my heart. For example, the death of Lorca. I feel as if I feel very, very sorry for that. As if he was my brother. He's not. He was not. I feel a personal loss. Muchas gracias a todos por venir. Yo intento aprender cada vez que vengo a España y voy leyendo y voy aprendiendo cosas de nuestra historia también y por ejemplo ahora con la historia del asesinato de Lorca la siento muy próxima porque para mí no era naturalmente, pero siento como una pérdida muy personal, como una pérdida muy próxima. Porque para mí Lorca era como si fuera mi hermano, que naturalmente no lo era, pero a medida que voy descubriendo y voy sabiendo, pues lo siento mucho más. Muchas gracias a todos. Theodor Kallifatides ahora firmará algunos libros, le podréis decir personalmente todo eso que él ha contado, ¿no?, sobre la literatura de los sentimientos. Muchas gracias, Theodor, por venir aquí. Yo pido disculpas por las traducciones que han sido como las de su padre con el alemán. Pero creo haber transmitido más o menos aquello que ha dicho o que se le acercaba. Ya le conté un día a Teo que hubo una rueda de prensa de un jugador de fútbol que tenía un traductor al lado y que el jugador de fútbol dijo que el partido se lo habían robado y el otro dijo y el traductor dijo que estaba muy contento del partido jugado. Creo no haber llegado a ese punto. Pero en fin, muchas gracias a todos y sobre todo, gracias Teo, esta es siempre su casa. Gracias. We go outside. No sé dónde